So thank you for being here. I came to San Miguel. This is the second time I'm here in San Miguel. So I was in a meeting with the Partido del Trabajo. It's Labor's Party, and this took us by surprise. What happened on October 7th? We thought that it would be maybe similar to other events that have been taking place in Palestine before, but things went in a different way. I can do it in English, and you can translate to Spanish if you want, because my second language is English. Yeah. Entonces, él va a hablar en inglés, nos va a dar su conferencia en inglés y yo iré traduciendo al español. So yeah, we talked about last year being a very important year, and that date, October 7th, being a very important date that will change everything. And normally someone from the industry is someone that deals with bureaucracy. We'll talk about internal issues, we'll talk about only international issues, their issues. And when we talk about internal issues related to the left, what is the definition of the left in the current moment? I mentioned that 2023 is much important there, 1968 or 1989. And El año 2023 es algo más grande que lo que ocurrió en 1978 y 1989. 1989 en Palestina. Yeah. So, why do I mention these years? Because they're very important for Palestine and very important for the left in general. 1968, there was the revolutions around the world, and that resulted later in 1969 to the creation of some of the most important organizations within the Palestine Liberation Organization, the PFLP, Palestine Front for the Liberation of Palestine, the BFLP. So there were strong political movements among the left that was created after 1968, and that was completely destroyed, unlike in Vietnam and unlike in Nigeria. In 20 years, right until 1982, when Lebanon was invaded by the Israeli army to push the PLO outside of the Eastern Middle East, the eastern side of the Middle East forever, of the Levant. 1968 fue un año importante a nivel mundial por muchos movimientos de la izquierda, ¿no? De sociedades que están más políticamente, sociedades más afines a la izquierda. Fue un año muy importante también para Palestina. La OLP la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, empezó a tener más relevancia y después, años después, 20 años después, hubo en Líbano, el ejército israelí empezó a tener más fuerza, más éxito en los ataques sobre Líbano, y sobre todo el objetivo pues era destruir todos estos movimientos sociales para tener más fuerza en Medio Oriente. And they succeeded in pushing out the PLO outside of
Lebanon to Tunisia. And they kept killing leadership. You see the historical continuity. They killed, killing and assassinating leaderships even after the leadership of the PLO, even after they went to Tunisia. Far away. They took advantage of it. There were a lot of massacres, assassinations that happened in the 80s, right until the end of the 80s, where something different was happening in 1988. There was a declaration of the independence of Palestine based upon international law, international principles. We can talk about quote unquote international principles later on. But this leads us to 1989, with the beginning of the collapse of the Soviet Union and the Warsaw Pact, where there were En 1988 tiene su independencia, su declaración como un país independiente Palestina, basado en reglamentación internacional. Y aún con esas leyes que emanan de muchos organismos internacionales, pues Palestina seguía siendo un país ocupado y con ataques cada vez más fuertes por parte de Israel. Muchas de las dirigencias fueron asesinadas, siguió habiendo muchas masacres en Palestina y en contra de todos los movimientos que trataban de obtener la libertad de Palestina. And yeah, with the fall of the Soviet Union and the end of multipolarity, in 1989 there were a lot of theses from leftists that we're going to get Soviet Union 2.0, a better Soviet Union, what Lenin wanted and all of that. South African Jewish Marxist Joe Slovo said that no, we should criticize Soviet bureaucracy, but at the same time criticize capitalism and imperialism. This is from my friend. This information was given from my friend who came to San Miguel with Peter Yell about Joe Slovo. And what happened that everybody kept criticizing Soviet bureaucracy, nobody criticized capitalism or imperialism, and the Soviet Union has fallen. This has created something new, like in 1968, after 1989, which is neoconservatism. And this is where you had state building efforts. If we had guerrilla movements and leftist movements after 1968, what we had after 1989 is state building effort in the two-state solution in the 90s. And this is where the US steps in to quote unquote moderate. Entonces, con la caída del comunismo, en lo que se llamaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se vuelve más difícil para Palestina luchar por su libertad. El mundo tiene un cambio muy fuerte, porque a la caída del comunismo se empieza a hacer mucha crítica sobre ese sistema, sobre las causas por las que no logró sus objetivos, pero no se hace ninguna crítica al capitalismo ni al imperialismo, que es pues la base de todos los problemas que tenemos las sociedades del sur global, ¿no? Pero impacta mucho más fuerte en Palestina. So what happens later? It's the end of history for the Palestinian, an attempt for the demilitarization of society based on promises of demilitarization
demilitarization of Israeli society, which is highly important priority. But what happens is, yes, the Palestinian society becomes militarized with attempts to de-ideologize, to take out ideology from the Palestinian society, to turn it to a homo economicus society. In the same time that in Israel, there would be a militarization and an ideologization of society that continues to this day. Entonces se inicia un proceso de desmilitarización de Palestina y de búsqueda de desideologizar a la gente, pues con el objetivo de que no siga luchando por su independencia. Y a la vez que se da esta desmilitarización de Palestina, se da una militarización de Israel y una ideologización más fuerte de Israel, pues con miras a seguir teniendo poder completo sobre Palestina. And who's the number one person responsible for this ideologization and militarization? It's Benjamin Netanyahu since 1996, after the assassination of Yitzhak Rabin. Once again, I'm saying if there is a process to demilitarize all societies in the Middle East at once and to prepare them for a more peaceful society, more left-leaning societies, more of the Middle East, that would be fine. But what happened was there was a weaponization of post-modernity against the Palestinians from people who are reliving 19th century reenactment camps of colonization, and they're living 2,000 years ago, 4,000 years ago, reenactment camps of this ideological pretext of having a Zionist state in Palestine. Entonces, desde los 90, sí, el que es el líder de este movimiento en Israel es Benjamín Netanyahu, y se sigue fortaleciendo esa ideología militarista de Israel en detrimento de Palestina. Mm-hmm. So leftism through leftism after the 60s, leftism through one struggle was attacked brutally. And in the 90s, leftism and the 2000s was attacked brutally. And leftism through peace, through peaceful societies was also attacked. Whatever you're going to choose, you're going to be attacked brutally. Entonces, todos los grupos de pensamiento de izquierda en Palestina fueron atacados brutalmente. Eran movimientos pacifistas que buscaban la liberación de Palestina, pero todos esos movimientos fueron atacados brutalmente por Israel. O armadas o pacifistas. Tanto movimientos pacifistas de izquierda como movimientos armados de izquierda en Palestina. And all the Palestinian leadership had tried to go on with this peaceful path. It was ridiculed, attacked. The West Bank was completely colonized, and it wasn't the end of history anymore for us. Entonces, todos estos movimientos fueron brutalmente reprimidos en toda Palestina, también
the West Bank, Cisjordania. Cisjordania. En Cisjordania también fueron reprimidos todos estos movimientos, ya fueran movimientos armados o movimientos pacifistas. And this is where we go to the 2000s and what would be the coal mine canary of the world is Palestine. So this is where things start to fail and you have conflictive societies all around the world after the 2010s, after the beginning of the 2010s. Entonces, después del 2010, Sí. a partir del 2010, tienes conflictos regionales, conflictos que Dentro de la sociedad. tanto sí, a nivel de las sociedades en la región que siguen impidiendo que pueda haber un avance en la búsqueda de una liberación del pueblo palestino. And the neoconservative theses would start to fail. There would be three failures: Iraq, Afghanistan, and Palestine. These are the three failures of state building. Palestine is different in the sense that it was failed because the Israelis wanted it to fail, and outside force wanted it to fail. It didn't fail only because of the inherent problems with the neoconservative thesis itself. Entonces, hay tres proyectos que fracasan en la región. Estos proyectos son el de Irak, el de Afganistán y en el caso de Palestina, es un proyecto que aún sigue buscando el alcanzar este objetivo de liberación, pero se ve afectado por muchos factores. Hay muchos factores internos a nivel social, pero sobre todo los externos, ¿no? Que es el objetivo que tiene Israel de continuar colonizando Palestina. And by 2016, another experiment is failing, or it's shown to fail, is the American experiment. Y para 2016 hay otro experimento que también está fracasando, que es el experimento de los Estados Unidos de América. And between 2016 and 2023, you're going to be having a cultural war and a right-wing ideology that is Orwellian in the best sense, and that would be very important in preparing the historical material conditions for the kind of genocide. Sí, entonces empieza una guerra cultural a partir de entonces y hasta el 2023, que esta guerra cultural es la que sienta las bases para poder llevar a cabo el genocidio en Palestina. At the beginning, you have a party, the Democratic Party in 2020, running in the elections on morality itself, but at the end, it turns out to be a lie by 2023, all the morality of the party, of the upper echelons of the party. Entonces hay elecciones y el Partido Democrático también es un proyecto que no tiene éxito. And you have on the other side a right-wing ideology like that. I said that is Orwellian. It makes the aggressor the victim. Victimized young men, victimized white people. Sorry to talk about these things that way. Victimized communities on the right,
this would be very important to consider that the one that is making the one that is committing the genocide is the victimized community in Gaza in 2023 onwards. Entonces, lo que vemos es que a nivel ideológico se empieza a fortalecer esta imagen de que el agresor en los hechos, que es Israel, se presenta como la víctima. Mm. Y esa idea empieza a permear y a tener el apoyo de las sociedades de Occidente, ¿no? Mm. En donde a nivel, lo podemos ver en las noticias todos los días, ¿no? Noticieros en todas partes siempre presentan como la víctima a Israel y como la víctima a las sociedades occidentales, ¿no? Mhm. And at the end, you have the anti-establishment populist left that was critical of NATO disappearing by October 7th. We didn't hear anything about them. And them turning from anti-establishment populist leftists to neoconservatives again. Many of them, not everyone, but many of them, many of the people who were criticizing NATO would become hawkish by October 7th magically. Entonces, mucha de la gente que antes criticaba a la OTAN cambia a partir del 7 de octubre, cambia su forma de pensar y deja de criticar a la OTAN como si fuera correcto todo lo que está haciendo la OTAN. So I'm not surprised that, things are bleak in Palestine because things are bleak in few weeks, they might get bleaker in the US. Las cosas en Palestina no me sorprende que sean Bleak, oscuras, de mala, la situación pesimistas. sea de mucho pesimismo en Palestina, y también tenemos que tomar en cuenta que esto, uno de los factores que ayuda a este pesimismo es lo que está sucediendo en los Estados Unidos, porque tienen esta campaña por la presidencia, ¿no? Campañas políticas que pues no favorecen en nada a Palestina. It's the 1930s for the Palestinians right now. Just like it was the 1930s for the Jews last century. Es como si estuviéramos en los años 1930, en los 1930 para Palestina, como si hubiéramos vuelto a esos años, así como sucedió para los judíos también en los cuando el Holocausto. Es lo mismo que está pasando en Palestina ahora. Because the level of denialism in the 1920s and in the 1930s in Europe and in the world about what was going to happen is repeating itself very accurately here. Even when we talk about Arab states, of course, I'm a bureaucrat, I shouldn't be criticizing other states, but I will say that in general, that in the same way the right sees immigrants as a burden, many Arab states are seeing, especially the ones that are getting into this Abrahamic arrangement, are seeing Palestinians and the Palestinian cause as a burden. It's a new form of populism, right-wing populism, that is appearing in Arab countries. Not to say that, not for me to only focus on Israel. Entonces, en el Medio Oriente, los demás países árabes ven a Palestina como una carga para ellos,
hay un nuevo populismo que se está desarrollando. Entonces ellos ven a la gente que tiene que salir de Palestina y se trata de instalar en otros de esos países, lo ven como una carga. Entonces, eso tampoco ayuda, ¿no? A la causa palestina. And it brings us back to something similar to 1989, where there was criticism for Soviet bureaucracy, but not criticism for imperialism. There is criticism for Palestinian nationalism, but there's no, from some people, not, of course, there's widespread Arab support. For some people, there is criticism for Palestinian nationalism these days, bad faith criticism, in the same time that there is no criticism for the genocide that is taking place against them. The movement. Entonces, lo que también está sucediendo en Palestina es que, bueno, en la región, en Medio Oriente, es que empiezan a criticar al movimiento nacionalista palestino, que lo que sigue buscando pues es la libertad para ellas y ellos. Se hace esa crítica hacia este movimiento, pero nadie critica ni nadie comenta sobre el genocidio, que es, pues, yo pienso que el principal problema que nos convoca. I'll tell you an example about this Orwellian populism, the way that the media and right-wing pundits treated the encampments and protests, student protests in the US. They're Ivy League, they're elitist. They don't have anything to do with the problems of the American people right now. They are ethno-nationalistic. This is what I was saying right now, that the people who are protesting for Palestine are accused of being ethno-nationalistic instead of being seen as responding to the plight of ethno-nationalism. This is the Orwellian language that is used right now by some of the populist critique against the student protests in the US. Las protestas de estudiantes en los Estados Unidos están siendo criticadas, atacadas, porque son consideradas como si estuvieran a favor del etnonacionalismo. Esa es la crítica que se les hace, ¿no? Y no son consideradas movimientos estudiantiles en contra del genocidio. And yeah, before finishing, I would, talk about the numbers here. It is said that it requires decades to reconstruct Gaza, decades and decades to reconstruct it. The level of destruction is so high. It's unprecedented since World War II. Tomaría muchas décadas reconstruir todo lo que se ha destruido desde octubre, reconstruir sobre todo la parte de Gaza. Serían muchas décadas volver a levantar Gaza. 41,000 dead, and it's gonna increase. And the northern Gaza, Jabalia, there's a new quote-unquote offensive and a complete return to the full intensity of the war in northern Gaza. 41,000 personas han sido masacradas y los números siguen en aumento.
En Jabalia otra vez están los ataques, los bombardeos intensivos y son ataques que seguirán sucediendo. Right-wing Israeli factions controlling the government are talking about the recolonization of Gaza. They're talking about quote-unquote voluntary transfer. In the same way, in 1937, the Zionist Congress talked about voluntary and ethical and transfer that Palestinian would love. You know, you talk with a Palestinian about that transfer, and this Palestinian would be excited. Okay, I'm going to Jordan. You know, the same level of denialism in the 30s is repeating itself right now, and I'm bedazzled that in the same decade of the 1930s, these kind of genocidal rhetorics were used by not only the fascists that we know, but the fascists that we don't know. They're historically fascistic. Está sucediendo nuevamente lo que ocurrió en los años 1930. También es muy fuerte esta política de Israel de seguir enviando colonizadores y desplazando a toda la población palestina, como si para esta población fuera maravilloso irse a vivir a Jordania o algún otro país de Medio Oriente. We always knew that a very colossal event within the world would help the Israelis achieve full displacement of the Palestinians, full to make the Nakba complete, and that's a possibility. That's more a possibility in Gaza than in the West Bank, but it's also a possibility in the West Bank. Hay una probabilidad muy grande de que se lleve a cabo una Nakba completa en Gaza actualmente y también en Cisjordania, que ese es uno de los objetivos de Israel. And as in Marxism, it's to finish, when in Marxism it is said that it's socialism or barbarism. When it's an apartheid regime, it's either the end of the apartheid or the apartheid becoming genocide. That's one of the two options that we have here. And the apartheid is becoming genocide. And there are many studies that relate the two international crimes and the crimes against humanity with each other. Apartheid to genocide is something that starts happening when apartheid regimes keep aging and aging. Entonces aquí hay dos opciones para Palestina, o es terminar con el apartheid o permitir que el genocidio prevalezca. Son las dos opciones que se le presentan a Palestina en la actualidad. So yeah, thank you. I'm sorry about the bummer. Muchas gracias y siento mucho lo de Pesimismo. Siento mucho mi pesimismo. Muchas gracias. Ahora Débora nos va a platicar sobre el movimiento BDS aquí en México. Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Veo rostros que no hemos visto en todos los otros eventos y eso me alegra muchísimo. You want to translate? Muchas gracias por estar aquí y me da mucha alegría ver. Sorry. Yeah. Thank you for being here, and I'm very happy to see new faces
that we have not seen during this week of Viva Palestina. Entonces, bueno. Quisiera aprovechar este espacio primero para desmentir algunas mentiras que surgieron a partir del 7 de octubre del 2023. I would like to use this space to tell you about some lies that have been told from October 7th up to now. Hemos aprendido que las mentiras vuelan y que cuando se desmienten, esa información se queda muy corta, no se difunde tanto. We have learned that lying and using lies, it's like very effective, and these lies fly. They are very fast, and when you debunk the lies, you are not successful because they are still there. Those lies are still there. El 7 de octubre del 2023, el pueblo palestino ejerció su derecho a la lucha armada por su liberación. On October 7, the Palestinian people decided to use their right to the armed struggle to obtain their freedom. No hubo niños ni niñas decapitados. There were no kids from Israel that were beheaded. Tampoco los pusieron en un horno. There were no kids from Israel that were put in an oven. Y tampoco hubieron las violaciones sexuales masivas de las que se acusó a Hamas. There were no women raped by Hamas. Por el contrario, lo que hemos visto este año es al régimen sionista israelí, que es una colonia europea, cometiendo crímenes de guerra y lesa humanidad como el pan de todos los días. On the contrary, we have seen the Zionist state, that is an European colonial state called Israel. We have seen them committing a genocide. Crímenes de lesa humanidad y de guerra, violaciones sexuales y un exterminio brutal contra la población civil palestina, sin tener en cuenta, o más bien teniendo en cuenta, que están exterminando a las próximas generaciones y también a las mujeres que puedan dar vida a las próximas generaciones. So Israel is committing war crimes against the Palestinians, and Israel is killing lots of women. So this will have this effect in the future. So Palestine will not be able to raise new generations. Hay que entender algo. El genocidio no es únicamente la matanza de personas de un grupo étnico. El daño psicológico, el daño físico, el desplazamiento, la falta de comida y de medicamentos, las medidas calculadas para ejercer un daño parcial o total en este grupo, todo eso es parte del genocidio. So let's be clear that genocide is not only killing people, it's also a psychological war against Palestinians, using the lack of food, the lack of water, the lack of basic services a society needs to continue. So this is also part of the genocide, to erase an ethnic group. Quiero aclarar algo que necesitamos tener presente. La lucha palestina y nuestra lucha con Palestina no es solo contra el genocidio. La lucha palestina lleva más de 76 años y es necesario que, aunque detengamos este genocidio, acompañemos la lucha palestina por su liberación.
the Palestinian struggle to obtain its freedom, it's been here for more than 76 years. Okay, do you want me to read that part? Sorry. So we are right now trying to stop the genocide, but this is not enough. After we stop this genocide, we need to continue the struggle with the Palestinian people for their liberation. Esto no es suficiente lo que estamos haciendo, necesitamos hacer más cosas porque primero es que Palestina obtenga su liberación y después es buscar la ayuda para que se levante nuevamente la población de Palestina. Se levante como población, ¿no? Quiero agregar un dato más. En 2017, el actual ministro de Finanzas publicó un documento que se llama el Plan Definitivo. In 2017, the finance, what's his name? Smotrich is the finance director in the government. Minister. He published a document called the Final Solution. The Final Plan. En el plan definitivo se hablaba de dos posibilidades para el pueblo palestino. Migración voluntaria, que es la limpieza étnica que llevan 76 años haciendo, o exterminio. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. So in this plan, they had two options. Making the Palestinians go away from Palestine or genocide. And they decided to use genocide. Hace 19 años y 20 años surgieron dos movimientos internacionales como resultado de que la sociedad palestina organizada hiciera un llamamiento internacional. 20 years ago, there was this new group organized inside Palestine, and this group planned to have more help from other countries to achieve this goal to have a free Palestine. PACBI surgió hace 20 años y es la campaña palestina de boicot académico y cultural a Israel. PACBI was created 20 years ago, and this is a campaign to boycott all the cultural enterprises of Israel. En académica. Cultural and academic enterprises of Israel. La razón para esto es sencilla. La cultura es una forma de propaganda para Israel. The reason of PACBI is very simple. Israel uses its culture to make propaganda in favor of its government. Y por otra parte, las instituciones académicas y de investigación no son necesariamente centros críticos de pensamiento. Por el contrario, son un eslabón más en la maquinaria de colonización, de apartheid, de limpieza étnica. Las universidades crean doctrina militar, hacen investigación de armas, justifican la limpieza étnica y el genocidio, entre otras actividades. So the universities in Israel, they are not places where you go to learn to think in a critical way. They are places where they use these schools to indoctrinate people, and they use these places to make more research, military research, to continue doing their genocide. Un año después, en 2005, in 2005, después de un año de que la Corte Internacional de Justicia dijera que el muro de apartheid es ilegal y debía de ser desmantelado, in 2005, the International Court of Justice declared that the apartheid
should be eradicated from Palestine, and they declared that the wall that was built in Palestine for the apartheid, that wall should also be turned down. Eso fue hace 20 años y el muro continúa. That was 20 years ago, and this wall is still there. Entonces, en 2005 surgió también el movimiento Boycott, Desinversión y Sanciones, BDS. In 2005, these people in Palestine decided to create this movement, BDS, Boycott, Divest, and Sanctions. Más de 170 organizaciones palestinas de todos los colores y sabores, por decirlo mexicanamente, se unieron en este llamado. Al día de hoy son más de 200 organizaciones que conforman esta coalición, un Comité Nacional Palestino que toma las decisiones desde Palestina y a quienes en otros lugares del mundo solamente les apoyamos. So there are more than 200 organizations inside this BDS movement, and they have a committee, and this committee is the one that takes all the decisions. And the groups outside Palestine, like the one in Mexico, we just help them with As much as we can. with the tools that we have here to help them. Este es un llamado a todos y todas ustedes para que se sumen a este marco estratégico que nos brindan desde Palestina. Porque puede ser que algunos de ustedes no vayan a una marcha o no vayan a un plantón o no vayan a pararse enfrente de algún edificio. Sin embargo, ustedes pueden ayudarle al movimiento palestino de una forma muy sencilla. So this movement gives us tools on how to help Palestine. Maybe you don't like to go to the rallies. Maybe you don't like to go to the Starbucks and paint Zionist business. Maybe you don't like those things, but the BDS movement has other tools we can use to help Palestine. Entonces, ustedes nos pueden ayudar a difundir algo muy importante, que es una lista limitada de empresas, porque si ustedes se fijan en internet, han salido listas larguísimas, donde prácticamente todas las empresas están involucradas. Pero cuando tenemos una lista tan larga, la fuerza del boicot se dispersa. Unos boicotean una marca, unos otra, etcétera. En cambio, lo que pide BDS es que nos centremos en una lista pequeña para que el efecto y la fuerza contra esas empresas se sienta mucho más rápido. So what BDS is asking us is to focus. There's like a huge list of businesses that are supporting the Zionist state. But BDS is telling us to focus on a small number of enterprises, of businesses that we can boycott and be more effective. Por supuesto, ante esta emergencia, ante un año de genocidio, les vamos a invitar no solo a que ustedes realicen el boicot, no solo a que sus familias realicen el boicot o que sus conocidos, sí les vamos a invitar a hacer un boicot activo. Digamos, de una u otra forma, por ejemplo, pueden ir a Starbucks y hacer fila sin pedir nada, pero hacerles perder tiempo a otros clientes que sí comprarían. So you could go to Starbucks and you stay there in the row to order something, but you are not buying anything, and you're making the other people in the line waste their time. And maybe run away. And then you stay there like, I don't know what to order. And you stay there like for 15 minutes, and finally you don't buy anything. If it is many of you guys, like right now, see, if you go, you have a single Starbucks here, right? So in an hour, you're gonna make them lose a lot of money. Perdón por el Spanish.
Entonces pueden ir al Starbucks, tal vez los que estamos aquí nos organizamos un día, entramos a Starbucks, hacemos perder tiempo al vendedor, a la vendedora, no le compramos nada y le vamos a hacer perder mucho dinero. Ahora, hay empresas mucho más importantes que Starbucks, pero Starbucks es una de las empresas a las que la gente va más seguido. No compramos una computadora HP tan seguido, afortunadamente. Hay otras empresas más grandes, más importantes que Starbucks. Sorry, there are other businesses that are bigger than Starbucks, maybe HP, but we don't go every day to a store to buy a computer from HP. En este caso, nos interesa, por ejemplo, hacer que el gobierno mexicano no tenga contratos con HP, hacer que nuestras universidades no tengan contratos con HP, hacer que nuestras instituciones bancarias no tengan contratos con HP, que si tenemos un negocio no tenga HP por equipo. Necesitamos escalar esto y no solo quedarnos a un nivel individual o colectivo inmediato, sino intentar tirar los grandes contratos. So, for instance, talking about HP here in Mexico, we can tell our government to stop buying from HP. So we have to look for ways to put pressure on our governments and tell them they have to stop buying HP products. Hay una sola empresa mexicana que lucra de la situación en Palestina y es Cemex. Cemex is the only Mexican business that is having lots of income with the genocide. It's the only Mexican enterprise. Así que ahora que la última resolución de la Asamblea General de Naciones fue aprobada y ya pone obligaciones a los gobiernos de los estados, necesitamos presionar para que el gobierno mexicano se haga cargo de crear un marco legal en México y regular las actividades de Cemex afuera de nuestro país. So we need to put pressure on the Mexican government because the United Nations has made a resolution in which they are asking the governments to put pressure on these companies to stop the genocide. No me voy a detener a decirles la lista de empresas, pero quiero decirles algo. Hay algunas empresas que son de boicot, otras son campañas de desinversión, otras son únicamente presión, porque por el tamaño de esas empresas hay tácticas que no nos funcionarían. Sería casi imposible intentar hacer un boicot contra Airbnb o Expedia o Booking, pero sí podemos empezar a hacer campañas sociales, incluso en redes sociales, donde evidenciamos que violan el derecho internacional, que violan las recomendaciones de la ONU y necesitamos que dejen de arrendar, por ejemplo, estas 3 empresas, propiedades de sionistas que están construidas en el territorio palestino. So we have Airbnb, Expedia, and Booking. We can put pressure on them because they rent you houses in Palestine, and they have a lot of income by doing this. So we can put pressure on them because they have to stop renting houses in Palestine. Les quiero pedir algo. Cuando salgan, hay un cartel con las marcas a boicot. Si le toman una foto, si lo llevan, si lo difunden, si siguen nuestras redes, también pueden sumarse a acciones sencillas como la firma de peticiones en línea o saber cuándo tenemos eventos y ayudarnos a difundir la información. También queremos para todos aquellos y aquellas que están aquí en San Miguel o en otros lugares, que sepan que nos pueden contactar y que podemos organizar eventos pequeños, proyecciones de documentales en otros lugares donde la gente quizá no conoce el tema de Palestina y podemos empezar a concientizar a la gente. Necesitamos sumar más gente que apoye, porque la fuerza del boicot también depende de sumar a más personas. So I put a poster here in El Sindicato. So please take a picture of the poster. You will see
different logos of different companies. Those companies have to be boycotted by us. So we could do it, we could share our picture with more friends. So we all know that we have to boycott those companies, and we need to grow this movement locally and with other cities in Mexico to help Palestine. Solo quiero poner el acento en dos entidades financieras porque es algo muy sencillo de hacer, cancelar nuestras cuentas y llevárnoslo a otro lado. So I will talk about two banks that we have to boycott them, and we have to take our money away from those two banks. Perdón, el otro idioma. Cruzamos información y hay dos entidades con presencia en México. Scotiabank tiene $500 millones del fondo de pensiones metidos en Elbit System, la empresa de armas israelí. So Scotiabank has $500 million in Elbit Systems. This company is the one that designs and sells weapons. It's an Israeli company. Y HSBC también tenía dinero en Elbit System. Un triunfo de BDS es que ya sacó ese dinero de Elbit System. Sin embargo, tiene dinero en Caterpillar, que es la maquinaria con la que se destruyen las propiedades palestinas, y también en Lockheed Martin, que es una empresa de armas estadounidense que provee armas a Israel. The other bank, HSBC, has money invested in Caterpillar, this company that sells the bulldozers to destroy the houses in Palestine. And they also have money invested in, what's the American company? Lockheed Martin. Lockheed Martin. It's a company from the US that sells armament to Israel. No me quiero extender más, creo que esta es información suficiente para entender que los palestinos y las palestinas nos están dando un marco táctico y estratégico muy sencillo, y hay que entender que los estudiantes en Estados Unidos están siendo reprimidos no porque tengan una acampada, sino porque sus objetivos políticos y económicos tienen impacto. Han sabido cuál es su exigencia y saben que lo que le importa a Israel es el boicot económico y el boicot académico y cultural. Entonces, les invitamos a organizarnos y viva Palestina libre. So the students in the US, they are against, most of them are against the genocide, and Israel is very upset with this because Israel is, for them, it's very important, like having this face of a great culture, a great country, and it's the opposite. That's why they are very upset with the students in the US doing their rallies against the genocide. So we invite you to be part of this. And before going to the Q&A session, we would like to have some questions. I forgot to tell you that we have some boxes in the entrance for 4 NGOs working for Palestine. So before leaving, please help us with your donations. Un anuncio antes de seguirnos a las preguntas y respuestas. En la entrada tenemos 4 cajas para donativos para 4 ONGs que están apoyando a Palestina. Les agradeceremos mucho que nos ayuden con sus donativos antes de irnos, y ahora pasamos a preguntas y respuestas. Haremos, permítanme, déjenme ver. Sí, tenemos 20 minutos para preguntas y respuestas. Sí, antes de las preguntas solo quería agradecer a Debra a su lectura, que está muy bien. Yo soy palestino y aprendo muchas cosas de Debra. Y también la pregunto,
¿Cuál es en el boicot? ¿El caso del Bolívar? ¿Está en el boicot? No. Esta es la... el movimiento de boicot es muy importante a nivel de día a día, cotidiano, pero a nivel histórico también, porque si vemos la historia de la apartheid de Sudáfrica, cuando empezó el movimiento en los años 60, cuando parecía que era imposible vencer a la apartheid en los años 60. 1900 en los años 80, con 1986, con con una ley en el Congreso norteamericano, en los años de Reagan, que era muy amigo del apartheid, pocos años después hicieron el movimiento internacional y la gente de Sudáfrica hicieron que la gobernación del apartheid, los gobernantes del apartheid, hicieron que sea muy costoso. Hay que hacer a la ocupación y la apartheid muy costosa a los ocupantes. Hasta que dicen bandera blanca. Gracias. So it's very important to remember about South Africa, how they were able to succeed. So this example of South Africa against the apartheid, it's very important for Palestine. So it's possible. It's difficult, but it's possible to achieve this goal. So let's continue with, we have 20 minutes for Q&A session. Who went first? All of them. El dueño de Starbucks es una persona que apoya al régimen sionista y realiza inversiones en el ente sionista. The owner of Starbucks, he is a Zionist and he takes part of his money to invest in Israel to favor the Zionists. Patrick. You think everyone failed? You will, and you'll have a history of it. Some of your notes that you have the law, if World War says something, ignore it. They, for the realism, you're today, if there's any chance that the world, the rest of the world, to see what horrific things are happening, is there any way international law would make it feel Either or there. In Mexico or in the States or both? In the world. In the world? It's the World War Israel is safe. Do you want to go? We can start, please. So one of the things that I hear from the Palestinian people is this, let's say, struggle won't be win by just like a knockout. It's a long process. So everything it's coming together and everything is kind of like adding to this process. But honestly, unless all the governments of the countries, or at least the majority, start to like change the rules of the game, I don't see right now as like a past possibility to change the whole scenario when we keep playing with the rules, right? Because all these organizations somehow don't have enough power. And the power for them will come from the governments. But this is the thing. We don't need to wait for the governments because we have power. And
somebody was today on the rally with the 99% sign, right? So we are the 99%. The only problem is that we never organize very well, people. We keep like breaking in pieces and fighting each other and still fighting the real enemy. So for me, those are like pieces on the puzzle, but it's not everything on them. I don't see them working like very well. As you see, I mean, the court has come different times, the UN come for Israel, and they just keep like ignoring it. But I think right now, the whole world is changing. Entonces la pregunta era que si a nivel internacional, porque ha habido varios intentos por buscar que Israel termine con el genocidio, y que si a nivel internacional, por ejemplo, lo que está haciendo Naciones Unidas, lo que está haciendo la Corte Internacional de Justicia, si puede funcionar, en el corto plazo. Entonces, la respuesta es que no en el corto plazo, sería un proceso de más tiempo, pero ahorita está cambiando el mundo a favor de Palestina, y buscando que los gobiernos, porque por un lado las sociedades salen a manifestarse al menos una vez al mes, las sociedades del mundo, pero sus gobiernos siguen apoyando a Israel. Entonces es un proceso largo, pero sí suma a la causa palestina. So cynicism about international law is a healthy thing. Critique of the international system is a healthy thing, but there is a point where it becomes more dangerous to be cynical about international law. And normally the people who are cynical about international law, they're doing it in bad faith from the other side. From us, like I said, the cynicism and the questions that we are having on our side are legitimate, but it's very dangerous on the other side. The people who are cynical are the first people who would run towards international law on the day of October 7th. They would run towards international law in the 22nd of February 2022, the invasion of Ukraine. So the thing here, the most important thing to remember here is that it's a powerful tool. It is still a powerful tool. And there will be justice. And the more that we gain, just like I said in the last segment, it seems impossible right now, but these things are accumulating. The struggle for Palestine was about the struggle of not forgetting. Because as soon as we have this amnesia, we lose. International law helps us remember what happened. So I think that international law is still important. And like I said, the people who are cynical about it would be, who are the most cynical people about international law right now? The settlers, the settler community in the West Bank. They are the anti-establishment people, the same way Bukeles and Malay are the anti-establishment people. They act as if they were real rebels. It's cool for them, even it's not even acceptable. It's not only acceptable, it's cool to break international law. It's the new punk. And that is stupid. This is what we have. This is what we have between our hands. And this is what would be very beneficial for us, for people in the West Bank, people in Gaza, and the refugees, and even Palestinians within historical Palestine. So thanks. En la actualidad hay gente muy cínica en el mundo que se cree como muy de moda ser cínica, como Bukele, como Milei,
y creen que eso se ve muy bien, burlándose de las leyes internacionales, ¿no? Y apoyando a Israel. Y eso está como de moda, ¿no? En muchas partes. Creen que es lo mejor ser cínica y apoyar a Israel a querer burlarse de la ley internacional que está marcando que esto es un genocidio y que Israel tiene que salir de Palestina y que tiene que terminar con el apartheid y que Palestina debe ser un país libre, porque eso ya se marcó muchas veces por la ley internacional y no lo ha respetado Israel. Y entonces se les hace muy de moda ser cínicos y burlarse de las leyes y creen que con eso están dando un ejemplo a la sociedad de que lo puedes hacer, puedes violar las leyes y mira, no te va a suceder nada. Y no es así. Va a llegar, eh, va a llegar un momento en donde sí se le va a hacer justicia a Palestina, porque la justicia asiste a Palestina. And yeah, I just wanted to add, do you know what they call the 1960s and 1970s resolutions and international conventions against apartheid? They used to call them dead letter resolutions, dead letter laws. So we are in a similar situation right now. Thanks. Entonces, ahorita, estas personas que representan gobiernos en el mundo, burlándose de las leyes y todas estas leyes en contra del apartheid, le llaman resoluciones de letra muerta, como si fueran resoluciones legales que no van a tener ningún efecto, pero no es así. Important is they don't tell me the election in Palestine, the American election. And what can I tell my friends that are upset with the Biden administration for continuing to provide money and weapons to Israel, and they say they're not going to vote? Is that the wise decision? Really? Well, so, I mean, I can go. It is a conundrum for every citizen of the United States, especially every citizen that is pro-Palestine. I think this speaks about the nature of the US political system itself and how it's in crisis. Like I told my Jewish friend Shirley, the Palestinization of the government, the Israelification of the governing or the government, and it's a dangerous phrase because it could be understood as an anti-Semitic phrase. But the person who said that actually is a Syrian thinker, a Syrian opposition thinker, and he was talking about even in his own country. I think that. In the US, a real structural change in the US needs to happen for Americans before we even talk about Palestine, for Americans themselves. A real structural change, I mean, I don't mean it in a Trumpist way. Of course. No, what I mean is that you're choosing between bad and worse. Okay? Or worse. So that means the political system does not work anymore. And Palestine, like I said, it's the birdline canary. It's emblematic of where things are going. And I talk with libertarians, and they say, like, if you fear big government and if you fear on your rights, look at what the Israeli establishment and big state is doing to people. That's your future.
You know, because if it's acceptable right now, it's going to be acceptable elsewhere. Entonces la pregunta era que, ¿qué decirle a los amigos y amigas de los Estados Unidos que en este momento no quieren votar por ninguna de las dos opciones? Entonces la respuesta es que el sistema político de los Estados Unidos está en una grave crisis y no permite que haya opciones viables para las mayorías, ¿no? Entonces, sí tienen un grave problema en los Estados Unidos y tiene que salir desde la sociedad el cambio para mejorar y para no estar siempre pensando a la hora de votar por cuál voto, por el malo o por el pésimo, ¿no? Son las dos opciones en los Estados Unidos. ¿Más preguntas? Yeah, so you're from what country? You're from Iraq? Bangladesh, okay, yeah, so there's the accent was a little bit. Yeah. So your question is whether there are some movements, right-wing movements that are against Palestinians, or what was the question? Mm. Mm. Mhm. Okay, so in the Middle East, um, you have conflict for 10 years between 2011 to 2020. And there was a dire need for peace, reconciliation, and reconstruction within the Middle East. In Syria, in Iraq, in Lebanon, and in other countries. And what happens? What is the peace and reconciliation that happens? The Abraham Accords. Many people who are with normalization with Israel have this, whether in the Middle East or outside of the Middle East, they say, what this is all this focus on the Palestinians? It's too much. Like, you know, why focus so much on the Palestinians? But at the same time, they would say the most important thing right now is to protect the Abrahamic Accords. That's the central thing that would. So that's double think. You're making one thing not. You're trying to make it as not irrelevant. Even people are dying in Gaza, and at the same time you're focusing instead of looking at all the Middle East, how we can deal with problems there in general. You're focusing on peace between several Gulf monarchies and Israel. This kind of populism happened. The anti-Palestinian populism happened within that framework, within that context, where Israeli propaganda was effective. Is that if you fight for Palestinian rights, that means you don't care about electricity and so on and so forth in your country.
and infrastructure and your poor people, your own people. It's an isolationist stance that is very goes well or pushed by Israeli propaganda. And at the end, it means, okay, if you want sanctions against your country, if you want to be impoverished, if you want upheavals of your country, take a stand with the Palestinians. These are the Caesar sanctions that are happening over several Middle Eastern countries from the US. The thing is that we keep talking about the BDS and about South Africa several times, me and Deborah, and it's such an Orwellian world that the sanctions are not against Israel, the sanctions are against anyone who would stand with the Palestinians. Yeah. It's crazy. This kind of sick environment creates the Patreon populist in the Middle East and outside of the Middle East who would say, well, you know, Palestinians are such, this word from the 80s and the 70s, are such welfare queens. Jesus. Entonces, And that exists in the, perdón, ya, se me olvidó de la traducción. entonces, ha sucedido en el Medio Oriente que muchos de sus gobiernos de varios de los países tienen esta idea de que ¿por qué nada más nos estamos enfocando en Palestina si hay que resolver muchas cosas urgentes, ¿no? Y entonces Israel ayuda a ese enfoque porque Israel también los presiona y les dice, en vez de que te estés enfocando en Palestina, enfócate en tu país, Israel y Estados Unidos. En vez de que te estés enfocando en Palestina, enfócate en tu propio país porque tú en tu país tienes mucha pobreza y muchas necesidades. Y yo como potencia, en este caso Estados Unidos, potencia mundial y económica, yo como potencia económica te voy a ayudar, te voy a dar dinero, pero deja de hablar de Palestina, deja de pensar que puedes ayudar a Palestina. Entonces, terminas aislando a Palestina y generas esta situación como de descontento con los otros países de la región, porque los Estados Unidos los presionan para que no se unan en una fuerza común a favor de Palestina. Sí, gracias. And yeah, this is exactly what I wanted to say. And it's, like I said, we need to focus on sanctions against Israel instead of sanctions against people who help the Palestinians. And like I said, this needs big structural change that it's not going to happen in 3 weeks until the elections. To answer the previous question, it's going to be long work for us to find another way, because our predicament is everybody's predicament, not because it's a just cause and everyone should look at it, is that we are at the level of crisis where we don't know what to do at the end of history. Estamos en un predicamento porque ahorita es un nivel de crisis tan grande que muchas veces no encontramos el camino a la solución de lo que nos está pasando en Palestina. And Ajá, ajá.
Cemex. Cemex. Ah, Cemex. Cemex. Ok. Pero bueno, para el conocimiento popular, Cemex tiene una planta en territorios ocupados palestinos y es quien pone el material tanto para la construcción de los muros de apartheid como para los checkpoints y también para las construcciones de los asentamientos ilegales en territorio palestino. Entonces, hizo una falsa compraventa hace unos años, pero realmente las instituciones que se dedican a investigar estas empresas, incluso la ONU, tienen ubicado que fue una falsa compraventa de Cemex y todavía en diciembre del 2023 se sabe que seguía Cemex metido en este negocio. Sí. La, gracias por ambas preguntas y yo hablé mucho sobre Estados Unidos, sobre el cambio necesario en Estados Unidos y es muy importante. Eh, la delegación de la Organización de Liberación Palestina que estuvo hace 2 semanas aquí en el seminario del Partido de Trabajo, el presidente de la delegación, el doctor Ramsey Rabah, siempre habló sobre que los palestinos están aguantando el ataque y lo están aguantando bien contra ellos, pero Israel al lado del bloque occidental, esto es mucho, ya se está convirtiendo en mucho. Por eso la estrategia es necesitar y atraer al sur global. Estos, él dijo estas cosas varias veces, yo tenía que traducir, y es correcto. Hay que atraer a su grupo para que hace un peso que respalda a Palestina. La multipolaridad es importante en este aspecto, porque otra vez hay netanyahuistas de Nueva York que dicen que, bueno, Israel no va a necesitar a Estados Unidos y al apoyo, que se corten el apoyo, Israel puede sobrevivir con el apoyo. Pero Israel, ¿con quién va a enfrentarse? Con países, los grandes países de Asia que también están focalizando en la explosión de los estados, Rusia y China, con el bloque del sur. ¿Quién va a hacer negocios con Israel sin Estados Unidos? Vuelvo otra vez a Estados Unidos, pero hasta que hay un cambio de política dentro de Estados Unidos hacia Israel, el sur global es esencial para nosotros. Y la gente que crearon este ejemplo eran los sudafricanos. Y, eh, y esto es muy importante. Y ahora estamos en the fog of war. No podemos ver lo que va a pasar, incluso que va a pasar cosas muy feas en Líbano, en Palestina, en Gaza. Pero podemos imaginar, empezar a imaginar cómo va a cambiar después de este desastre, cómo va a cambiar
el sistema internacional. La Segunda Guerra Mundial fue un triunfo, más por los soviéticos, por bloques occidentales. Esto no se dice mucho, con el sacrificio de muchos de los soviéticos, pero fue un triunfo, pero se convirtió en una legitimación para Estados Unidos, para que se hace lo que quiera. Y como ha dicho el señor, esta legitimación que viene también con el voto del veto, ya la organización no puede solucionar problemas de hoy porque está atrapada en 1946. Y se tiene que, el apoyo norteamericano al genocidio apoya en desmantelar esta legitimidad ganada ganada con sacrificio también de muchos soldados y en la guerra contra las fascistas, pero esta legitimidad no significa nada hoy por este apoyo al fascismo que está haciendo Estados Unidos. Y la financiación de este genocidio. En la Casa Blanca en Washington había un video de un periodista que ha dicho, "We are tired of this bullshit". ¿Cómo puedes dar lecciones éticas a Khomeini, a Putin, cuando estás financiando este genocidio? Esto va a creer después del Holocausto había un periodo de 20 años y teníamos 1968 con todos sus movimientos sociales importantes. En una década, en 2 décadas, la gente va a acordar. La gente no va a olvidar esto, va a recordar. Y un gran cambio va a suceder. Gracias. So the United Nations has to change. And yes, they are stuck in the end of the Second World War. It has to change. And yes, Palestine needs the help from the global South, because since the US is always backing Israel, it has become very difficult for Palestine to move ahead and to achieve their goals. So as the two men over there were talking about the crisis in the United Nations, that's also very important for this moment. But yes, there has to be a change. There has to be democratization in the United Nations. Perdón otra vez por hablar mucho. El idea de la traducción. Sigo olvidando, perdón. Last question. There was one. This brings us back to the last question. So, if no, She was saying that what we can answer to many Zionists that say that Israel will not be saved until all the Palestinians are either out of their land or Israel commits a genocide against them. so this brings us back to the last question, which is the empty anti-fascism of today that
means nothing in the current context where Zionists are saying we have our right to have our to deploy our Hiroshima bombing and our Dresden bombing. You know, if I always say if the West is not based on constitutionality and it's based on being warlike, we are all doomed. And this is the West that Israel wants. It's why it wants the West, the neoconservative West that goes and acts as if they're the good guys and go bomb a country. And that doesn't mean after Iraq, Afghanistan, and Palestine, of course, after Vietnam, that was the beginning. That means nothing today. And you know, New York Netanyahuists have all sorts of theories. They are the new QAnon. Like Biden is pro-Iran in this war. This is what they're. This is the world that they're living in. Biden is too much harsh on Israel. It's amazing. I want to see what's in their head like all the time. So yeah, there's nothing exactly. And one of the things I said, one of the things I thank South Africa is let's get the discussion outside of conspiracy theories and to put it with the hands of competent lawyers and have big boys, big girls discussion in the ICJ. ¿Otra pregunta para no. La última? We can keep talking later. Mm. 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 Mhm. 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 If it's a strategy question, Deborah will answer first and then I'll answer. I mean, I think first, it will be really hard to change who have the control of the main media. So again, it's kind of on our hands. Because right now we have, well, WhatsApp and Facebook and X and Instagram are very controlled. We have been banned like 5 times at least. But you have Telegram, for example, and then we have, for example, a channel, right? And if we have content, it's on your hands now to spread it out. And at the same time, a few days ago, even yesterday here in town,
we have like a screening of like this documentary about like this genocide. So that's what I was kind of going earlier. Like, if you help us to organize in your parking garage, in your coffee shop, anywhere, we will try to do our best. But at the same time, we don't have enough, I don't know, everything, resources, people, this and that. So it's in all of our hands. We need to come together, like, to change the equation at the end of the day. And I just want to, like, real quick, to drop something about like the UN. I'm going to say it in Spanish. México y Francia tienen una iniciativa franco-mexicana para terminar con el veto en la ONU desde hace muchísimos años. Y el actual gobierno mexicano y el que acaba de salir han estado en la ONU retomando el acabar con el veto. Sin embargo, pondría un tema en la mesa, y es que en junio, ¿sí fue en junio? Hubo una resolución en el Consejo de Seguridad que se fue sin veto estadounidense y aún así no se cumplió. Entonces, en realidad, tampoco necesariamente la inexistencia del veto va a solucionar la ecuación. Sin embargo, estaba pensando en esta cuestión del sur global, y que incluso en el norte global hay un sur global adentro. Y ese sur global adentro del norte global puede ayudarnos a cambiar la ecuación, siempre y cuando, creo, se empoderen a sí mismos, entiendan que somos parte de la ecuación y actuemos organizadamente. Es una hipótesis nada más. So Deborah was saying that inside the global north, there's a south inside them. Inside those countries, there's a global south. So it's on us to continue working with them, so we can, as a global south, we can continue with this struggle against against Israel and the US imperialism. So yes, we have to get together. We can use different apps to communicate, to share the information. Deborah was saying that here in town, if you have a business, a coffee shop, a small place where we can continue having these conversations and sharing. Yesterday, we had a screening and it was very powerful. It talks about the genocide that's taking place now in Palestine. But yes, we need to be there and we need to watch the documentary. So with those images, maybe we can understand better, because we're not living in Palestine, but we can understand better what it's it's a big amount of losing innocent lives. No? So our time is up. We want to thank you. To answer the question. It's a very important question. I think, well, at the beginning, like, we should not think too in a pessimist way about the US, although I have been doing this for an hour. But within the US society, you have a paper by Edward Said, 1980, Palestine in the American context. And it's very important. He talked about the importance of the US Constitution, of the rights that are given, and one of them are the rights to protest and the rights to assembly. And there is a rich civil society within the US that is doing a tremendous job already within the US. I answer these questions while I'm walking on eggs. Like I've just said that I was talking with a libertarian about big state in Israel that could produce anti-Semitism like this. To change who are the victims and who are the perpetrators, we have to focus on
taking away the anti-Semitism discourse from Israel. The most important group fighting for Palestinian rights are the Jews. This stuff. And without them, there will be no change. And changing the media requires changing education. And this is an essential part for us to change education about what is anti-Semitism, how a state like Germany is foisting its own historical definition of anti-Semitism upon the working classes of the Middle East and of Palestine, and how it is vicious to do that, and how is the pro-Palestine movement is accused of anti-Semitism on a daily basis, when it is at best anti-Western or anti-establishment, anti-military military-industrial complex. It's not anti-certain ethnicity. We should fight to take this definition that was taken arbitrarily from a state that is saying that it represents Jews. The state that I believe in Jewish Buddhism and I believe in Palestinian Buddhism as a solution for the conflict. I believe in creating this in a place in the United States where many communities thrive, to take these rhetorics from states that have been militarized and have been turned into dystopias, like Israel. It's free society against unfree society that is governed by someone like Netanyahu. So that's my answer. Es muy importante saber que en todo este proceso, los judíos son la organización que más la gente judía organizada, ese grupo social es el que le ha dado más relevancia y apoyo a la causa palestina. Entonces tenemos que separar, ¿no? Una cosa es los gobiernos, una cosa es Israel y otra cosa es la gente judía, ¿no? Son dos cosas diferentes. Entonces eso es también importante que sepamos. Bueno, pues les queremos agradecer por estar aquí y pues sigamos hablando de Palestina. Si quieren buscarnos en las redes para organizar más cosas. Débora viene de la Ciudad de México, pero en un futuro queremos hacer más eventos con ella como parte de todo este esfuerzo por trabajar, por alcanzar el objetivo de tener una Palestina libre. Muchas gracias.